Panela em cima do fogão. Nossa, enlatado deve ser horrível, né, velho? Estadunidense realmente come cada coisa, né? Você está convidada. 2 de agosto, casa de Cindy Mark. Olha só. Ah, que bonito o calendário. Cartão postal. Querida, eu sei que estou fugindo de algo, mas nunca me senti tão livre. Cruzei a fronteira distribuído num quarto de hotel escondido numa estrada lateral, longe da principal. Terei de dirigir mais antes de achar para nós um lugar para nos estabelecermos. Em pouco tempo terei um endereço para o qual você poderá me escrever. Não sinta muito a minha falta. Uau. Well, would you look at this? A postcard from the mystery man. What was he running from? The cops? For what? Stealing? Grandma's heart? Okay, Tess. Engraçadinha. A chave. Hey, could it be the key for the locked drawer in Foi o que eu Grandma's pensei. desk? It very well could be. Only one way to find out. Querido, eu dirigi por todas as estradas principais e secundárias procurando um lugar perfeito, afastado, onde ninguém pensaria em procurar. Com algum espaço, eu sei que você gosta de ficar perto da água. Vou achar algo em breve. Apenas continue ganhando tempo e não deixe nada transparecer. Aha! They were really gonna run away together, huh? He thought so anyway. Whoever he was. Why do you think Grandma decided not to run off with him? Well, maybe she just came to her senses. She could have gotten swept up in all the emotions and everything after Father died, and then when the time came, she thought better of it. Maybe. Or... maybe something super messed up happened. Like what? Okay. He was driving on these secluded back roads and whatnot, and he picks up a hitchhiker. And the hitchhiker gets in, and he asks him where he's headed. And the hitchhiker says, all the way to the end of the line, man. And the hitchhiker's just staring off into the distance like he's lost at some faraway place. And then all of a sudden, with no warning, he pulls out this huge rusty Bowie knife. It's actually pronounced Bowie. What? No, it's like the last name, like David Bowie. Different last name. Bowie. Are you just messing with me? No, that's how it's pronounced. Okay, well, anyway, maybe this guy got killed by a crazy hitchhiker, that's all I'm saying. Well, that would be super messed up. Ok. Agora só me resta descer lá e atravessar, né? Pra eu achar a chave do trailer. Que é onde deve ter foto dela de patins, né? Só que o segredo mesmo que eu tenho que descobrir desse lugar, onde que vai estar? Será que vai estar no quarto? Vai ter do outro lado? Eu acho que é um negócio pra subir. Tem que ser por aqui, né? Vai ser no meio também? Vai, né? Lá é a parte de trás, é pra cá. Mom, I found a way in. Hang on, I'll open the back door. Minha mãe, achei um jeito de entrar, blá blá blá. Hey, Mom, I found something. Look, look. Another letter. He wanted to live with Grandma on a boat? Maybe we can figure out where the boat was by looking at the photo. It looks like, well,
It looks like a boat. A houseboat. Can't see much of the surrounding area. It's near trees? Maybe we can look for some of those. A place in Canada with trees. That narrows it down. Mas que estranho, ela apareceu como se ela estivesse do meu lado. Do you remember... Well, did it seem like Grandma wanted to... Leave my father? I mean... I guess when I was around your age, I started wondering why they were together in the first place. They didn't seem to... Make sense together? Yeah. Huh. I remember when I started wondering that about you and Dad. Why you were together. You're both so different. Did you used to have more in common? Well... When you're together at first, everything about each other is new. It can cover up a lot of things. But when you get used to each other, that's when it can be hard. But sometimes, you know, by that point, it's too late. Too late. Because you have a kid? Well, that can be one factor. So you think you and Dad would have split up a lot sooner if I wasn't around? Well, I'm sorry I held everything up, okay? Maybe you would have been happier if you hadn't been stuck with Dad for so long. Honey, that's not how it is. It's not as simple as that, and it's not because of you. There's a lot more to it. We'll talk about it someday. When's someday? Not today. Then when? Not today. Mapa. Cerca de 2 horas de carro. Acho que é a música que a gente precisava, né? What's this about? Oh, that was the town where my boyfriend Kurt lived. Tá, não é. You know, we were a summer thing, but we were planning on how we could keep seeing each other once we both went home after the summer. I guess I was feeling pretty lost. I latched onto him and held on tight. He became my plan for how I would be okay. And that didn't work out? Yeah, like these things often do. So how'd you end up with Dad? Sorry? Well, you didn't end up with Kurt. How'd you end up with Dad? Oh, it was a lot of years later that I met your dad. After college, I moved back to Greenville for my bookkeeping job. It was actually when I was in one of the first plays I performed in at the Andromeda. Your dad was in the audience. He hung around outside the stage door after the show and he flagged me down. He said there was a problem with the production. He was so distracted by my beauty that he couldn't pay attention to anything else going on in the play. Oh. Aw, that's so romantic. It's like something out of a rom-com. I found it endearing at the time. He was very persistent. Was Dad big into local theater? No. He told me later that he'd actually been at the play on a date with someone else. Ooh. He told her he needed to head home, then hung around the theater to talk to me. Wow. Bold. Bold. Did you find that endearing? I guess at the time I found it flattering. And a little funny. I should have realized it was a red flag. É. É uma red flag, realmente. Wait, are you saying Dad cheated on you? Oh, God, no. No. Just, you know, it's a sleazy move. So, not the kind of thing Kurt would have done? Oh, I don't know. Ok. Agora eu abri a porta, por isso que a mãe tá aqui. Ok. Salto de... What's in here? That was my mom and dad's room. Well,
Just my mom's room last we were here. Well, dang it, that door's stuck. I think... Look, we could twist the latch open if... I think I could get this open with a flathead screwdriver. Awesome. Where's one of those? Oh, É, I had a sabia. little toolkit in the glove box of my van. Agora faz Nice. sentido. Porque até o momento a última coisa que eu ia era pro furgão, mas agora tem uma última coisa. A porta do quarto da vovó está quebrada, mas vai ser preciso mais do que isso para eu não bisbilhotar. A mamãe disse que talvez conseguíssemos abri-lo com uma chavinha de fenda que ela guardava no furgão. E tipo assim, não tinha como ter coisa que nos leva para outro lugar no furgão, porque seria coisa da minha mãe. Então tinha que... Oh! Uau! Caraca, ó. Minha banheira é bonitaça. Yes! It's here! It's really here! Photographic evidence of your roller skating waitress phase. I love it. You're cute! Oh, I don't know. Oh, please, Mom, stop. You were cute then, and you're, hot mom now. What? According to the boys at school, you are my hot mom. Whoa! You didn't know about this? No! I am not. Oh yeah, no, it's great. It's great having all the boys at school talking about how hot your mom is. It's great. Regardless, this photo of you is real neat, and I think we should keep it. Sure. Why not? Pô, é foda, né? Isso me lembra coisas. Eu lembro que eu ficava usando um amigo também por causa disso, e os outros colegas. Ficava usando um amigo porque a mãe dele era... Ai, meu Deus. Tá bom, tá bom. Mas ela realmente era... Nossa senhora. Caraca, criança é foda, né? Ai, Jesus. Recorte de jornal, vamos lá. Da próxima vez, espere um sangue esfriar antes de tentar fazer as pazes. Confidencial para a Pedra Preciosa. Você é jovem, idealista e confia nos outros facilmente. Você tem um coração generoso e muita dor para curar. Não deixe ninguém que é só aparência sem conteúdo tirar vantagem disso. Quer um conselho? Escreva para Millie, caixa 67100, Grand Rapids Beach. Para ter uma resposta pessoal, envie um envelope selado endereçado. Se de ajuda rápida, leia o novo livro de Millie, Minha Humilde Opinião. Disponível... Isso. Opa, eu achei que eu fosse me divertir nesse verão, mas isso foi antes de o Kurt aparecer. Estou com ciúme. Um conquistador numa moto, minha nossa, nunca andei de moto. Tenho saído com um carinha aqui chamado Gordon, ele não é tão descolado como Kurt, mas é bonito e muito fofo. Ele opera uma descida de canoas e faz aeromodelos e tem um rádio amador. Já viu sem motocicleta pra mim. Quê? Me responda rápido e me conte tudo, eu preciso de algo para ler. Quando o Gordon me entendia com os aeromodelos dele. Sua amiga canoeira e não motociclista, Lori. Ooh, you made Lori jealous. But... Gordon doesn't sound so bad. He could operate the log flume. That's like a highly technical position. Impressive stuff. And model airplanes, good with his hands, and whatever the hell a ham radio is. That's probably cool too. I think Lori ended up agreeing with you. She married him. Oh. What? Gordon? What was their wedding like? Oh, I don't know. I wasn't able to make it. But sometimes these things do work out. Ok. Pôr no lugar. Dentro do lixo de volta. Não, o teto. É aqui que eu tenho que gastar Go a chave, né? mechanics! Oh man, I forgot that August had this. I let her keep it when I moved into the van. But August didn't even go to Fort State. She almost did. We were both so excited to, growing up. Don't you remember Grandma talking about how much she loved it? I remember her talking about how sexist it was. Yeah, well, everything was sexist back then. But we're a Ford State family. You'll be a triple legacy.
Yeah, I guess. It'll be so exciting. Oh man, you're gonna love it. Eating lunch at Ford Hall, doing all-nighters in the library. Oh, there was this time when Lucy and I broke into the art building after Eita. hours. I don't even know if I want to go to college. What do you mean you don't know if you want to go to college? Of course you're going. I can make my own choices. What kind of choice is that? To be broke? I'm not gonna be broke. I've been working really hard on my design business. And August didn't go to college. August was lucky. She's talented, but she's also lucky. When I'm 18. Look, I don't want to talk about this anymore. It's not a discussion. Fine. Uma dica, não, um conselho para todos os jovens que pensam ou não em fazer faculdade. Eu sei que isso varia muito de condições também, né? É complicado, mas ninguém precisa fazer faculdade para ser alguém na vida. Mas é legal fazer uma faculdade, independente se for para ter sucesso na vida, uma profissão ou coisa do tipo. Faculdade é um ambiente, no geral, principalmente faculdades federais, eu acho que desenvolve muito a pessoa. Quer abrir Oh, isso? have fun. Wait, did they not get to use these? Feira Estadual de Michigan, um ingresso, válido para hoje somente. Feira Estadual de Michigan, passeio. Cinema Drive-In Showtime. Dia de cortesia. A chave do fogão. Aha! This must be the key to the van. No video games back then, I guess. Poor, deprived kids. Ah, jogo de tabuleiro é mó legal. Eu tenho uma porrada de jogo de tabuleiro. E penso em comprar mais. Eu não tô falando de sala de Monopoly, Banco Imobiliário, War, não. Tô falando tipo outros jogos mais complexos. Os Meninos Malvados de August Devine. Um dia August foi para a cidade de bicicleta, pois o dia estava lindo. Como estava muito claro, seu amigo Soturno teve que segui-la de árvore em árvore porque ele não podia sair ao sol. A August ria quando o Soturno corria de sombra em sombra, e os dois riram juntos também. Quando a August e o Soturno chegaram na cidade, tinham os meninos fora de uma loja. Eles viram a gravata especial da August que a protegia, mas que não a protegeu. Não a protegeu deles. Os meninos malvados se aproximaram e disseram: "Com quem você está falando? O que é isso que você está usando?" August respondeu: "A gravata do meu pai." Os meninos malvados disseram: "Seu pai deve ser um idiota." August chorava, mas os meninos malvados não se importavam. Eles riam, gargalhavam. August olhou para Soturno, mas ele não pôde ajudá-la, porque não pôde sair da sombra da árvore em que estava. Quando os meninos malvados foram embora, August se juntou ao Soturno. A gravata especial da August estava toda suja. Ela abraçou o Soturno para se sentir melhor, mas não ajudou muito. Caralho. Poor kid. Did she get made fun of a lot? At school and stuff? I think she got picked on when she was little, but she toughened up. I guess right around this age, when we came back from our last summer trip. What changed? I don't know. Complicado, né? Tinta. Estojinho de tinta é muito porcaria, né? Cara, August, você ficou chateada com o que aconteceu hoje, mas tudo bem. Você precisava de um tempo para si mesma, em vez de falar comigo, e tudo bem também. Mas mesmo assim você tem que se lembrar, os garotos só provocam as meninas porque estão afim delas ou porque são diferentes. Você não pode controlar a crueldade dos outros, mas pode dissuadi-la com seu postura e se aprender a levar a situação. É melhor de você amadurecer, eu sei que vai, amor, mamãe. Não sei se concordo com esse conselho. I don't know if I agree with this advice. This doesn't sound very Millie to me. Millie was just a character, honey. I know, but didn't she usually give advice Grandma would have given? How could you tell a little kid that getting picked on was their own fault? I don't know if that's what she meant. It's right here. She's like, if people are mean to you, you should change.
What, the bullies are right? She never told me that kind of thing when girls were being mean to me at school. She just told me to be myself. I guess... Well, maybe if Mother could have gone back and given August the advice she gave you instead, she would have. I hope so. É. Ah, casa, todo, fogão, árvore, jardim, cerca, portão. Do lado da casa de cachorro, tá? Tem alguma coisa. Essas coisas da August. I'd recognize that penmanship anywhere. This piece was clearly done by an accomplished artist. A cartographic prodigy? Do you think there'd be anything there to dig up that was left behind? It'd be like a time capsule. Maybe she was gonna come back for it later. It was her first investment. She got started early. I don't know. Let's just go see what it is. Contém um mapa de um tesouro enterrado no quarto da tia August. Poderia ser um lendário ouro do contrabandista. Provavelmente não, mas deve ser algo legal. Fiz marca o local perto da casinha de cachorro. Nossa. Oh my god, Aunt August. I have so many questions. Será que dá pra falar com o pai? Peguei tudo aqui já, né? Vamos desenterrar primeiro? Tô fazendo as coisas do jeito errado, que era pra ir no fogão, desenterrar e entrar por esse lado, já ir nos quartos do pai, da mãe. Aqui. You ready to unearth this mystery? You are really getting into the mess on this trip. Crawling through old crawl spaces, digging in the dirt. It's for the sake of the adventure, Mom. Don't let me stop you. Esse casaco colorido. Nossa, eu tinha tirado esse casaco pra não sujar. Nó. Adeus, seu turno. Obrigado por ter sido meu amigo. Sentirei sua falta. Uau. So this is where August buried her feelings. Mom! Come on, it's sad. What? I don't know. Maybe we should keep it. Maybe August would want it. I think so too. We can just put it in the car. Welcome back, Nightshade. O verdadeiro tesouro mesmo são os amigos que fazemos no caminho, de atacar. Na verdade, era o turno do amigo imaginário da August, o Soturno. Eu me sinto meio mal por perturbar isso. Eu não sei se ela ia querer de verdade, não. Isso aqui que era foto, provavelmente, né? Quantos lugares será que vamos? Será que a gente vai descobrir o lugar do barco? Que a gente vai lá pro barco? Oh, it's everything I'd imagined. It's got an ugly lamp, an acoustic guitar, a concerning scent of mold? I mean, what do you expect? It's been under this carport for 30 years. That's why I'm not coming inside. Okay, I'll just look around and get out. It is kind of gross in here. You're just looking for the screwdriver, right? Right. Don't get too nosy, all right? All right. But look at all this stuff. Até parece, man, que não vou ser curiosa. Vai nessa. Violão pra tocar aquele legiãozinho. Wow. Mom was even into theater back then. Huh. Assassinato na mansão Montag, adaptado para teatro por muitos perdidos. Livro H.J. Simons. Companhia sei lá o quê. História universitária moderna, a morte do caixeiro viajante. A escola do escândalo, primeira montagem.
Tal. Ah, alas. Not so groovy anymore. Malte. Wow. Brutal, Lori. Brutal. But kind of fair. Cara, opa, você tem recebido as minhas cartas? Não tem notícias suas desde que me contou do Kurt. E eu escrevo toda semana. As coisas no parque estão chatérrimas. As pessoas divertidas foram embora e só restei eu, Gordon e os tontos das Sandusky. Se não receber nenhuma resposta, vou presumir que você estava muito ocupado com o Kurt para me escrever. Pelo menos uma de nós está se divertindo. Falo com você quando voltarem às aulas. E a não ser que eu esteja muito ocupada. Lori, justo. Tenda, carta. Holy shit. Broto, este verão foi muito maneiro, mas tenho que zarpar. Não quero outro inverno cheio de neve. Estou indo de bicicleta pra cá e procure-me se estiver por perto. Manual do proprietário. Não tem nada de muita coisa aqui não. Esperava mais coisa escondida. How was the stuff? Hip as you'd hoped? Well, I found, this. You guys didn't just drift apart at the end of the summer, did you? No. I came to work at the diner one night, and they said someone had left a note for me. And it was this stupid thing. That sucks, Mom. I just felt like such an idiot. I'd put all my energy into plans, planning how we'd be able to stay together, planning how our life was going to be, planning how he'd be the answer for how I was going to be okay. And then one day, this. I don't know if I've ever cried as much as I did for the week after I got this. He seems like maybe he just wanted something different than you. Well, he could have told me that. Poderia. Instead, he just played along, told me what I wanted to hear. Until one day it was just goodbye. Not even face to face, just this selfish little note. And he was gone. There was a lesson I should have learned that summer. You can't rely on other people. What? If you put your trust in other people, if you expect them to be there for you, one day they won't be. So what, you shouldn't have friends or relationships? Well, no, I just mean you can care about other people, but you have to be ready for them to go away. And be okay on your own when they do. You're making it sound like... Are you saying Dad left you? I thought you said you both agreed to get divorced. Mas aí eu acho que por Well, vontade dele. either way, he's not here, is he? Mom, what happened? With you and Dad splitting up? He always makes it sound like you wanted him to leave, but... He does? I mean, If he's telling you I wanted this, See? This is why you need to be okay on your own. If you're fine on your own, when they leave, you don't have to feel this way. Remember that. Well... I've got the screwdriver. Good. That's good. Mudando de assunto. Como quem não quer nada? Vamos lá, né? Door, we meet again. But this time, I'm ready for you. Tá certo isso aí? Hey, good work.
Thanks, Mom. Lá vamos nós, muita coisa. Livro. Bíblia. Estrada. Outro cartão postal, tem pouco, né? Querida, pense melhor. Está parecendo que você ficou com medo de repente. Nós tínhamos um plano. Léo morre, eu atravesso a fronteira e quando a poeira baixasse, você me seguiria. Não vai funcionar se só um seguir o plano. Eu consegui tudo o que você sempre quis aqui. Um lugar pra nós, uma cidade pacata onde ninguém sabe nosso nome. Uma pilha de dinheiro que vai nos sustentar até sabe-se lá quando. As meninas vão adorar também. Que criança não ia querer morar num barco? Tire essas ideias da cabeça e volte para o nosso plano. Assim estaremos juntos muito em breve. Quem não queria era ela, exatamente. Would you have loved living on a boat? I don't think so. I wonder what age he thought I was. He couldn't have thought a teenage girl would want to... Wait. I hadn't even thought of that. My mother was just gonna take me and August, and we were all gonna run off to Canada? I mean, of course she wasn't just gonna leave us behind, but... Sounds like Grandma had some big plans worked up. Well, look, he said she started having cold feet. And she must have written him back and said she wasn't sure if she could come after all. You think she realized that maybe her kids wouldn't have been so happy moving onto a boat with some random man in Canada? Can I start calling him Canada Man? You can call him whatever you want. This is so strange. Love makes you do crazy things. Love or grief? Both? Oh. Disco Star. Um lenço de papel. Perfume. Dá pra abrir gaveta nenhuma. Isso aqui vai dar pra ver. Oh, my mom loved this desk. I remember when she brought it home from the flea A market. chave deve ser daí, né? Jeez, how many desks did Grandma have? Kind of a lot, I guess. I mean, she was a writer. She liked to move around. Well, let's see what she was hiding in here. Ugh, it's locked. This gives me an idea. A chavinha do diário da vovó. The little key? From Grandma's diary? Right. Deixa eu ver o outro lado aqui primeiro, que não deve ter coisa importante. Ganso de Páscoa. Inclusive está perto da Páscoa, né? Olha que coisa. King Queen Royal Flush. É um livro de poker? Cartão de condolências. Condolências. Nossas condolências. Estamos pensando em vocês. Janet, mas Michael Richards. Condolências, né? Com nossas profundas condolências. Nossos pensamentos está com você. Ellen, lamento muito saber de sua perda. Se precisar de qualquer coisa, estaremos aqui. O Saltzman. Okay. Tem um lápis, uma caneta. Fotografia, os livros. Fotografia. Olha só. Casamento da avó e do avô, né? E o mais importante por último aqui, vamos lá, o bilhete. Ellen, você não pode simplesmente me deixar aqui. Eu fiz tudo isso por você, tudo por você. São minhas filhas também. Eu tenho de... Oh! Pierre Lautrec. Tá. What's that? I'm sorry. What? What does he mean? When he says those are his kids? Was Grandpa Leo not your real dad? Could that have been why he was trying to run away with you and August and Grandma Helen? I can't even imagine. Look, Mom. Look. This one. This note. It has a return address. Pierre Lautrec. Box 9, Hop 2 Lake, Carndale, Ontario.
Vamos lá. We should go check it out. What? No. No, but Tess, we already drove however many hours up here and dug around getting dirty and all this stuff. I'm not driving us to Canada based on some return address from over 30 years ago. We have the rest of the house to pack up, and I still need to call the electric company to schedule our end of the service, which I probably should have done sooner, and... Mom, stop. This is your father we're talking about here. It's about who you really are. It's about who I really am. Was my grandfather really my grandfather? Who was this guy? Who are we? These are big questions, Mom, and you're just gonna turn around and drive home? A gente pode ir outro dia também. Okay, listen. Yes. Hey, I'm not doing this because of your sterling rhetorical skills. You didn't win this one. I just happen to agree with you. I do want to know who my mother might have been mixed up with, and why she never told me about it, and who my real father is. And if we go check out this address, we might find nothing, but we might find something. So if one more day of driving is all it takes to find out one way or the other... Then why not, right? Right. Glad I could convince you. No, Yeah. you just happen to be right. Exactly. Glad you came around to see things my way in the end. Okay, should we get going? It's getting dark. Yeah. Let's find somewhere to stay for the night. We'll look up directions. Get back on the road in the morning. Hotel night. We're getting room service. Thank you, Mom. Best weekend ever. But we didn't find that hidden fortune you were so excited about. Yeah. Maybe it's on the other side of the border. Maybe. Come on, let's get out of here. Que doideira. Esse Pierre Lautrec é o verdadeiro pai da mamãe. Que escândalo. Encontramos o endereço de algum lugar no Canadá. Precisamos conferir. Pode pegar a estrada. Eu fiz tudo que tinha que fazer? Fiz. Esse jogo salva automaticamente sempre, eu imagino, né? Acho que vamos embora, né? Eu fiz tudo que tinha que fazer aqui, será? Eu posso olhar as conquistas, né? Será que eu deixei alguma conquista passar? Ai, ai. Não sei, né? Se eu deixei, paciência. All right. Time to order that room service. This is not the kind of place that has room service. I'm sorry. What? Hotels do room service. This is a motel. Just like the summer place was a mobile home and not a trailer. Right. But the other way around. But there's a restaurant and lounge right next door, though. I'm gonna head down there and get us dinner, okay? And I'm going to have a cocktail while I wait. It's been a long day. I'll be back with something to eat soon. Well, all right. That's almost like room service. What do you want to eat? Oh. Burger? Hambúrguer. Burger it is. Do your homework. Eu sabia que não deveria ter trazido minha mochila nessa viagem. Agora a mamãe fica em cima perguntando o dever de casa. Bem, acho que não tem muito mais o que fazer neste quarto de motel. O que tem aqui no quarto? Examinar a rota de fuga de incêndio.
Notify the blah blah blah. Be aware. Da, da, da. Be sure. Da, da. Got it. Tá no 214, ok. Remédio da minha mãe, mais um espelho sem reflexo. Estojo de higiene. Aí, bonitinho até. Pô, te falar. Não. Eu falo que é quase maior que minha casa onde eu moro. E esse banheiro é maior. Não, não é maior, não. Mas o fato de ter a pia aqui do lado acaba sendo maior, né? Tem essa partezinha aqui. Oh, how lovely. Dirt-flavored water. No thanks. Cafeinado. Ooh, a visitor's guide. Oh. Claro. Parece ter muita coisa interessante pra fazer. Liguei a TV, dá pra mudar de canal? Não, né? Caixa de lenço. Bíblia. Bloco de notas. Tem aqui. Papai, eita sim, espero que tenha tido um bom dia. Trabalhei até tarde hoje, amanhã nos falamos. Saudade sempre, papai. Oi, pai. Ei, Tessinha. Vou cruzar a fronteira do Canadá aqui dizer oi. Eu tinha uma pergunta sobre você e a mamãe. Sinto uma chateação chegando, mas ok. Você sempre disse que a mamãe te pediu pra ir embora e é por isso que você não mora com a gente. Mas a mamãe disse que foi você que quis ir embora. Fiquei confusa. Ela disse isso? Foi de comum acordo, filha. Apareceu uma oportunidade boa aqui e tive que vir. Eu entendi que porque sua mãe não quis vir junto e tá tudo bem. Foi por isso que você saiu de casa da Video Galaxy e todo o resto? Não é a mesma coisa sem você aqui ou na loja. A loja deve estar bem melhor sem mim. Quem quer um pai como chefe? Mas como você, a loja era tão divertida. As vitrines, o concurso de fantasia, de Ilha das Bruxas, os jogos de cinema. O novo gerente é um saco. E qual foi a grande oportunidade? Eu vim pra cá por causa de uma oportunidade de negócio e estou na fase de investimento. Quero muito te contar mais, mas quero ver se vai dar certo mesmo. Quero que tudo seja perfeito antes de te contar mais. Lembra de quando você era pequeno e estava desenhando num caderno e não me deixava olhar até estar tudo pronto? Eu ainda tenho aquele caderno aqui, você não queria que eu visse, até está tudo perfeito, aqui é a mesma coisa. Você ainda tem? Sim, nunca quis me separar dele. Só não quero queimar a largada e te decepcionar depois. Você entende, né, filha? Sim, doida pra saber mais. Em breve, espero. Eu tenho que voltar aqui. Te amo, Tessinha. Te amo também. Mensagem pra Francine. Esse lance do pai, o pai não parece uma pessoa muito boa, não, hein? Frank, sobrevivemos à casa abandonada. E tava assombrada? Extremamente. Meu Deus, quantos fantasmas você viu? Nada além de fantasmas por toda parte. Ah, eu quero ver um fantasma. Fala em sinistro, como a sua mãe reagiu quando contou de Nevada? Cala a boca, ainda não contei. Eu estou tão obcecada por isso. Você tem que contar pra ela, e se ela não te deixar ir? Vou contar, ela vai deixar. Vai deixar sim. Conta agora, vou contar na hora certa. Quando? Não sei. E aí, achou o que estava procurando? Sim e não. Amanhã vamos pro Canadá. Quê? A gente achou coisas sobre quem era meu avô de verdade.
Vamos ver se achamos mais sobre ele. E? Você pode ser parte canadense? Meu sangue é um quarto xarope de bordo. Eu te conto quando voltarmos para casa, afinal aqui é péssimo. Não, não parece estar péssimo não, tem 3 negocinhos. Vamos passar a noite num hotel sinistro. Muito maneiro. É velho e retrô, mamãe foi comprar hambúrguer pra mim. Legal. Você já olhou se não tem nada estranho em volta do seu quarto? Muito provavelmente tem. Se eu achar algo estranho, te manda mensagem. Vou colocar o celular no bolso. A Francine quer saber se tem coisas estranhas aqui. Vou mandar uma mensagem de texto pra ela se encontrar algo interessante. Ah, agora eu posso ligar de longe. Fazer dever de casa até a mamãe voltar, né? Hey, it's burger time. How's that homework coming along? Fine. How was the restaurant? Overpriced. But I guess that's the price you pay for convenience. Here's your burger. Thanks. Enjoy. I'm gonna call August. Tell her I said hi. August? Guess where I am? At a motel in Powhatan. Tess and I took a little road trip. She says hi. We paid a visit to the old summer house. You remember the summer house? Mobile home. Yes, it's still there. Anyway, we came away with some questions about Mom and Dad. O hambúrguer é meu rival e eu vou derrotá-lo. Uh. Oh, derrotei o poderoso hambúrguer. E uma conquista por isso. Vou ajudar meu pai com o jantar. Boa viagem para o Canadá. Não deixe o alce te morder. Eu posso sair ou ainda tô preso aqui? Guardanapo. Aumentar a atividade do Andrômeda, melhorar o boca a boca. O que? Camisetas, cartazes das escolas locais, atores, diretores dar palestra. Achei um bilhete que minha mãe escreveu no guardanapo do bar. Eita, o que diz? É sobre o teatro dela, tipo para atrair mais gente. Achei que um guardanapo de bar seria mais interessante. As coisas devem estar piores que o normal. As ideias são muito fracas, precisamos aprimorá-las. Vamos soltar fogos na rua e gritar teatro. Fazer um avião escrever vá ao teatro no céu. Vamos numa peça do primário e vaiar no Andrômeda tem coisa melhor. Nossa. Por quê? Criança esquece. Eu tô vendo as mães iradas nos bastidores. As ideias do guardanapo são melhores. Terminar a lição então, né? Do you think... Could Dad have... Yeah, she's here. Hold on. She wants to talk to you. I'm going out for a smoke. Back in a few. Hello, Teresa. Hi, Aunt August. This is all... It's pretty crazy, huh? Yeah, that's one word for it. How do you feel about it? Honestly, I'm not sure. Me neither. It's so surreal. I can't imagine Grandma having an affair, but
I also don't think she would have if it wasn't the right thing to do. Yeah. It seems pretty out of character, but she was an interesting person. My dad... I was still pretty young when our dad died. For your mom, I think this is all a lot harder on your mom than on me. I never really knew him. I'm sorry. It's alright. I've spent enough on therapy to almost be over it. Did you guys find anything out there? I haven't been since we were kids. We found your old friend, Nightshade. Oh, Nightshade. I'd forgotten about him. Kind of a spooky name. Yeah, I was a spooky kid. You know, our dad dying really did shake me up. Nightshade was to try and fill that void, I guess. That must have been hard. Yeah. What about the house? What was it like? It was pretty beat up. Yeah. I'm surprised it was still standing. I guess part of me hoped we could just move out there. Move out there? Oh my gosh, you're breaking my heart. You'd rather live in the middle of nowhere than in Chicago? What? With me, in the townhouse. Didn't your mom say? No. What about Mom? Can she stay with you? Of course, both of you, but she doesn't want to. What do you mean? She... Look, you should talk to her about it. It isn't my place. Why didn't... Oh, hold on. Work is calling. I gotta go. Love you, Teresa. Love you too, Aunt August. Uou. Achar a mamãe e depois ir pra cama.